페스티브 벨스가 무료 배포 중입니다. 벨소리 악기예요. 힙합, R&B, 로파이 등 양념으로 쓰기 좋은 사운드입니다. 서브 멜로디, 스케치용으로 쓰기 좋아요. 조작도 간단하고 리버브, 위드 등의 이펙터도 내장되어 있습니다. 더보기 링크로 오면 추가로 총 6개 악기를 무료로 받을 수 있습니다. 무료 컨탁 플레이어를 지원하고 유료 컨탁 풀버전은 50% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. Okay, I'm sorry, I'm not going to do any more of that. We have a damping control here, which shortens the release of the note. I'm going to make sure that I reset that. And we have our reverb. Here's how it sounds dry. And here's how it sounds wet. We can click the cogwheel that's next to this in order to fine-tune the reverb to our taste. I particularly like the hall on a large size. Sounds great. And so now going to the controls that are unique to handbells, we have a colour adjustment. If I turn it all the way down, we get a much darker sound. I'm really sorry, I didn't even mean to. And if we turn the colour all the way up, it's nice and bright. I'm going to reset this. We can now soften the attack, which takes away some of the initial transient hit of the bell. 웨이스 MM-1이 65% 할인 중입니다. 마스터링 꿀템이에요. 역대급 할인으로 떴습니다. 간단한 조작으로 사운드에 음압을 쉽게 올릴 수 있어요. 어마운트, 패러럴, 리미터 게인 등을 조작하며 원하는 사운드를 만들면 됩니다. 초보분들도 쓰기 간편해요. 마스터링이 고민이신 분들에게 강추합니다. 소프트튜브 연말 할인이 최대 87% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. For the loud style, let's apply it to the electric guitar bus for some dynamic glue. In this example, I'm first going to exaggerate my amount. Now let's mix some dry signal back in by rocking the parallel mix knob back and forth until it sounds just right. When you want more dynamic energy out of a bus or a track, the punch style is great. Listen to how it brings more life out of our drums. UAD 기타 FX 번들이 96% 할인 중입니다. 역대급 딜이에요. 연말 할인으로 올라왔습니다. 기타 믹싱에 필요한 꿀템만 모아놨어요. 연주 녹음 많이 하신 분들에게 강추합니다. 리버브, 딜레이, 컴프 등 믹마할 때 레알 꿀템이 많아요. UAD 연말 할인이 최대 87% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. We can also turn up the mid and high reverb time. And by adjusting the crossover slider, we can set the frequency where those two break. We also can set the treble decay time. Now this rolls off the high frequency over time, so we can make that either very short We have a ton of control for shaping the sound just with those 4 sliders. We have 2 additional sliders on the user interface. The first is depth, and I think of this as sort of a room size control, and it equates to the distance from the source to the onset of reverb. Pre-delay also affects that. Pre-delay is the time between the source occurring and the reverb onset. $29 할리데이 번들이 95% 할인 중입니다. 플러그인 11개 3.5기가 이상 샘플이 들어있어요. 처음 시작하시는 분들이 쓰면 레알 꿀입니다. 팝, R&B 곡 작업에 필요한 다양한 악기와 이펙트가 들어있어요. 리피터는 유니크한 사운드 만들 때 쓰면 레알 꿀입니다. 간단한 조작으로 쉽고 빠른 믹싱이 가능해요. 구매 시 추가 1개를 무료로 받을 수 있습니다. 저렴할 때 득템하세요.
레시브가 33% 할인 중입니다. 레알 EQ 꿀템이에요. 해당 음역대를 조절해 원하는 사운드를 만들 수 있습니다. 디테일한 믹싱이 가능해 초보분들에게 추천드려요. 보컬, 기타, 드럼, 베이스 등 다양한 악기에 걸고 쓸 수 있습니다. 펄사 오디오 연말 할인이 최대 70% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. 40Hz. But if we go to the massive, even with the filter on, there's no bump, rather it's actually going straight down. So this obviously shows you straight away that the filters are not exactly the same. Now let's go ahead and see how it actually sounds, which is the most important thing. So I've left it 5 dB boost on the high end at 16K to add a bit of air, and a filter at 22 Hz. That's all I've done. So this one as well, as you can see here, is roughly say 5 dB, not even up to 5 dB. So let's give it a bit more boost. So this is roughly 6.5. So to actually get 5 dB on this one is a bit tricky, but let's leave it here, which gives us roughly 5 dB. So let's go ahead and have a listen and see how this actually sounds. Let me go ahead and rename it. This will be the UAD one, and this will be the Pulsar. So let's go ahead and switch through both and see which one that you actually felt like has got more. 크리에이티브 믹스 번들이 91% 할인 중입니다. 꿀템 4개 묶으면 AR 자동 믹싱이 가능합니다. 악기에 걸고 버튼만 누르면 최적화된 사운드를 잡아줘요. 뉴트론4 엘레멘츠 네오버브가 가능합니다. 믹싱 공부와 병행하면 많은 도움이 돼요. 아이조톱 연말 할인이 최대 85% 할인 중입니다. 저렴할 때 득템하세요. Too many thoughts in my head. Maybe sleep will make them clear. It always feels like I am waiting. If you like the tone matching capabilities within Neutron 4 Elements, you're going to love our new audio lens. Make track referencing and comparison easy by analysing audio from any streaming platform or audio source. Build your personal library of reference material